thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. And our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial really to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India, face justice. As we deepen our defense partnership, will also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relationship. As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that, in the U.S.-India trading relationship, with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to, and he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard, and we can make up the difference very easily with the deficit with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier, and the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean, and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the U.S. civilian nuclear industry in India. And under the framework we are announcing today, the United States and India are also joining forces to ensure that artificial intelligence and other advanced technologies are developed by the two of the most advanced nations, intellectually and otherwise technologically, anywhere in the world. There's nobody very much closer. We have an incredible relationship there, and this is where it seems to be heading.
and artificial intelligence, a very complex subject, but it seems to be where people want to be and they want to go, and we're leading right now by a lot, but other people will try to catch us. I don't know if they're going to be able to. We're going to make it available. We're going to make tremendous amounts of electricity available. We're going to let the people that are buying the electricity make their own electric plants, electric generation plants. And we've never done this in our country, but we're going to get it done very quickly. Lee Zeldin and his group are going to get the approvals in very rapid form. And we're calling it a national emergency, and that's exactly what it is. So we're going to remain at the top of the AI or artificial intelligence, I think, for a long time to come, and we're going to be working very closely with India and other countries on that. But right now we're the leader by quite a bit. Finally, we agreed to work together to help build one of the greatest trade routes in all of history. It will run from India to Israel to Italy and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways, and undersea cables, many undersea cables. It's a big development. It's a lot of money going to be spent, and we've already spent some, but we're going to be spending a lot more in order to stay advanced and stay the leader. I'm pleased to report that with today's announcements, the friendship between the United States and India is the strongest I believe it's ever been. I think our relationship is the best it's ever been between two leaders of the two countries. And it's an honor to say that. I'd like to now invite the Prime Minister to say a few words, and then we'll take some questions. And we appreciate you all being here. Thank you very much. Your Excellency, Rashtrapati Trump, President Trump, दोनों देशों के delegates of both countries, मीडिया के साथियों, friends from the media, नमस्कार। Namaskar. सबसे पहले I would like to, first of all, राष्ट्रपति ट्रंप को express मेरे शानदार my स्वागत heartfelt और gratitude आतिथ्य सत्कार के to लिए my dear friend President हार्दिक Trump आभार व्यक्त करता for हूं। the grand welcome and hospitality accorded to me. President Trump's भारत और अमेरिका leadership संबंधों को has been instrumental in nurturing അപ്പൊ ട്രംപുമായിട്ടുള്ള പത്രസമ്മേളനം രാവിലെ തൊട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായിട്ട് തുളസി ഗബാർഡ്, എലോൺ മസ്ക്, നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ മൈക്ക്, പിന്നെ വിവേക് രാമസ്വാമി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ട്രംപിനെ കണ്ടുമുട്ടി. രണ്ടാളും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തില് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള തീരുമാനം F-35 ലൈറ്റ്നിങ് സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ആണ്. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ തുരുത്തുന്നതിനും അതിനോട് കിടപിടിക്കാവുന്നത്, അതായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒബാമയൊക്കെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് F-18 കൊടുക്കാം, F-16 കൊടുക്കാം. ഇത് അതുമല്ല, അതുക്കും മേലെ F-22 റാപ്റ്ററിന് മേലെയുള്ള F-35 ലൈറ്റ്നിങ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുക്കൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് താരിഫ്, ഞാൻ രാവിലെ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് റെസിപ്രോക്കൽ താരിഫ്, അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഇറക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കുള്ള അതേ ചുങ്കം ഇവിടെയും ചുങ്കം വാങ്ങും എന്ന് ട്രംപ് രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡിൽ $100 ബില്യൺ ഡെഫിസിറ്റ്, അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം താരിഫ് കാരണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാറ് പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് 70% ടാക്സ് വാങ്ങുന്നു ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ. അതിന് ബദലായിട്ട് അതൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഒരു കോംപ്രമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും പ്രകൃതിവാതകം, പ്രത്യേകിച്ച് LNG, അപ്പോൾ ഇത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ, അതായത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യത്തേക്കുള്ള LNG ലിക്വിഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് ഖത്തർ പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിരുന്നത്. മുമ്പ് ഹൗഡി മോഡി 2020 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൗഡി മോഡി എന്നും പറഞ്ഞ ഹൂസ്റ്റണിലെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത് പോലും ഈ LNGയുടെ ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു. അവർ മില്യൺസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ LNG കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ CEO പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഹൗഡി മോഡി. അപ്പൊ അതേ ആ ഒരു പ്രകൃതിവാതകം
ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക വിൽക്കും. നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രകൃതിവാതകവും എണ്ണയുമുള്ള രാജ്യം. അപ്പൊ ആ എണ്ണ കയറ്റി അയക്കാനാണ് രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് LNG പോലെയുള്ള വാതകങ്ങൾ കൊടുത്തുവിടാനായിട്ട്. അതോടൊപ്പം മോഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാഗ മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് അഗെയിൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശ്ലാഘനീയമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ നല്ലൊരു വാക്കായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ വിജയത്തില്. അതിന് ബദലായിട്ട് ഇന്ത്യയില് മേക്ക് ഇന്ത്യ ഗ്രേറ്റ് അഗെയിൻ, അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് മെഗാ എന്നൊരു പദത്തിലാണ് മോഡി വന്നെത്തിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു. താരിഫ് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ട്രംപിനോട് പത്രക്കാർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് വിഷയം, ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്, ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അത് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിന് ബംഗ്ലാദേശിൽ പങ്കില്ല എന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു തീരുമാനം, 2008 ബോംബെ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലി, പാകിസ്ഥാൻ ഒറിജിനാണ്, അമേരിക്കൻ പേര് വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. 2008 ബോംബെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രതി അമേരിക്കൻ ഒറിജിൻ, പാകിസ്ഥാൻ ഒറിജിൻ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസണായ ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലിയെ ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലുമായി ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് F-35 ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ലൈറ്റ്നിങ്. അത് ചൈനയല്ല, പാകിസ്ഥാനല്ല, ബംഗ്ലാദേശ് അല്ല, ചുറ്റുമുള്ള ഏത് ശത്രു വന്നാലും സ്റ്റെൽത്ത് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ്. അതിനെ കടപിടിക്കാനായിട്ട് ലോകത്ത് വേറെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ഇല്ല. 100 ബില്യന്റെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റിൽ ധാരണയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്കൻ എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും കൊണ്ടുവിൽക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു പെർമിറ്റ് ആയിരിക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഓട്ടോമൊബൈൽ പോലെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതിന്റെ തീരുവകൾ കുറയ്ക്കുക, അതിലൊക്കെ ധാരണയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കിതുവഴി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.